হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি সানি মজুমদার। স্বাগতম জানিয়ে শুরু করছি আমার নতুন টিউটোরিয়াল। আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে HTML, CSS, জাভাস্ক্রিপ্ট, jQuery, bootstrap ইউজ করে আমরা skype.com এর মতো এমন একটা ওয়েব পেজ কিভাবে তৈরি করব। শুরু থেকে একবার শেষ পর্যন্ত আমি পুরোটাই আপনাদেরকে দেখাবো। সো আমাদের এই কাজটা শুরু করার জন্য প্রথম যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে আগে থেকে কিছু কিছু ফাইলস, আমাদের সোর্স ফাইল আগে থেকে ডাউনলোড করে নিতে হবে। যেমন বুটস্ট্র্যাপের জন্য আমাদেরকে getbootstrap.com/docs/333 এই জিনিসটা আগে আমাদের এই সাইটটাতে ভিজিট করে আমাদের এটা ডাউনলোড করে নিতে হবে। ডাউনলোড বুটস্ট্র্যাপ করে নিতে হবে, তারপর এটাকে এক্সট্রাক্ট করে নিতে হবে। তারপর আমাদের আরেকটা কাজ করতে হবে, সেটা হচ্ছে আইকনের জন্য fontawesome.io এই সাইটটা ভিজিট করে এখান থেকে আমাদের এই ফাইলটা ডাউনলোড করে নিতে হবে। তারপর হচ্ছে jquery-র জন্য আমরা যাবো হচ্ছে jquery.com, তারপর হচ্ছে এখান থেকে ডাউনলোড jquery, এখানে যে অপশনটা আছে এখানে চলে যাব। এখান থেকে একটু নিচে গেলে আমরা দেখবো যে এখানে একটা অপশন দেওয়া আছে, সেটা হচ্ছে ডাউনলোড দ্য কম্প্রেসড প্রোডাকশন jQuery 3.2.1। আমরা অবশ্যই সবসময় ডাউনলোড দ্য কম্প্রেসড, এই কম্প্রেসড জিনিসটা আমরা সবসময় ইউজ করব। আর এটা হচ্ছে আমাদের, যেহেতু আমার কাছে এটা আগে থেকে ডাউনলোড করা আছে, এই জন্য আমি এখন আর এটা ডাউনলোড করছি না। এগুলো সবকিছু আমি আগে থেকে ডাউনলোড করে রাখছি। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে, আমরা যে সাইটটা ক্রিয়েট করবো এই সাইটের জন্য আমাদের ছবিগুলো আগে থেকেই আমি ডাউনলোড করে নিয়েছি। আপনারা চাইলে এখান থেকে ছবিগুলো এভাবে ডাউনলোড করতে পারেন। সেটা হচ্ছে সেভ ইমেজেস করে আপনার যে ফোল্ডার রাখছেন এভাবে রেখে নিতে পারেন। তো আমি আমার কাজটা শুরু করছি। প্রথমত আমার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে হবে। যেহেতু আমার এটা হচ্ছে স্কাইপ, এর জন্য আমি ফোল্ডার নাম করলাম স্কাইপ। তারপর এখানে এসে আমার আর কিছু সাব ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে হবে। সিএসএস এর জন্য সিএসএস, তারপর হচ্ছে ফন্টস, ইমেজেস, জেস, সিএসএস ফোল্ডারের ভিতরে গিয়ে আমরা নতুন আরেকটা প্রজেক্ট ফাইল তৈরি করব, সেটা হচ্ছে style.css। আর জেএস ফাইলে গিয়ে আবার আমরা নতুন একটা প্রজেক্টের ফাইল তৈরি করব, সেটা হচ্ছে custom.js। যেহেতু আমরা এই জেএসটাকে কাস্টমাইজ করব, তো custom.js। তারপর আমাদের বুটস্ট্র্যাপ যে ফাইলগুলো রাখা আছে, যেটা আমি ডাউনলোড করছি, অলরেডি আমার ডাউনলোড করা আছে, এখান থেকে আমাদের কিছু ফাইল প্রয়োজন। যেমন এই ফাইলটা যখন আমরা ওপেন করব, দুটো পাশাপাশি রেখে দেখি এখান থেকে আমাদের কি কি প্রয়োজন। যেমন বুটস্ট্র্যাপ ফাইলটার ভিতর আমার যখন ঢুকবো, এখান থেকে আমরা দেখবো সিএসএস নামের যে ফোল্ডারটা আছে, এটার ভিতর ঢুকে দেখবো যে অনেকগুলো ফোল্ডার আছে। এর ভিতরে আমাদের সবচেয়ে ফার্স্ট প্রয়োজন হচ্ছে bootstrap min.css, এছাড়া আমার অন্য কোনোটার প্রয়োজন নেই। সেটা আমি কপি করলাম, কপি করে আমার ফাইলসের ভিতরে সিএসএস এর ভিতরে সেটা আমি কপি করে দিলাম, পেস্ট করে দিলাম। আবার চলে যায় বুটস্ট্র্যাপের ভিতর, তারপর হচ্ছে ফন্টস। এখানে যতগুলো আইটেম আছে সবগুলো আমি কপি করে নিব। তারপর আমার ফোল্ডারটার ভিতর চলে যাব, এখানে গিয়ে আমি ফন্টসের ভিতর আমার ফোল্ডারের ভিতর সবগুলো আমি পেস্ট করে দিব। তারপর হচ্ছে জেস, bootstrap min.js-টা আমি কপি করব। এখানে এসে আমরা এটা জেএস ফাইলসের ভিতর রেখে দিব পেস্ট করে। বুটস্ট্র্যাপের প্রজেক্ট আপাতত আর লাগবে না, এটা ফেলে দিলাম। তারপর হচ্ছে আমার ফন্ট অসম, এখানে ঢোকার পর আমরা কিছু ফোল্ডার দেখবো। আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে ফার্স্ট দুটা, যেমন সিএসএস এর ভিতর ঢুকে ফন্ট অসম min.css, এটা প্রয়োজন, এটা কপি করলাম। এখন এটা আমি সিএসএস ফোল্ডারে রেখে দিব। তারপর হচ্ছে ফন্ট অসমে চলে গেলাম, ওইখান থেকে আবার ফন্টসের ভিতর ঢুকে এখান থেকে যতগুলো ফাইল আছে সবগুলো আমি কপি করে এখানে পেস্ট করে দিলাম। আমার আপাতত এখানকার কাজ শেষ। এখন আমি চলে যাব আমার কোড এডিটরসে। আমার কোড এডিটরস হচ্ছে নেটবিন। এখান থেকে আমি নিউ ফোল্ডারটা সিলেক্ট করব, সিলেক্ট করে পিএইচপি দিয়ে পিএইচপি অ্যাপ্লিকেশন, তারপর হচ্ছে নেক্সট। এখান থেকে আমাদের প্রজেক্ট ফাইলটা নাম করে দিব স্কাইপ। আর এখান থেকে আমরা ব্রাউজ করে দেখিয়ে দিব ডেস্কটপ,
স্কাই, যেহেতু আমার ফোল্ডারটা আপনার ডেস্কটপের ভিতরে স্কাইপের ভিতরে আছে এই জন্য এটা আমি সিলেক্ট করে দিলাম, দেন ফিনিশ। নতুন একটা ফাইল ক্রিয়েট হয়ে গেল। এখান থেকে আমাদের স্ক্রিপ্টটা দেখা যাচ্ছে, এখান থেকে আমার সোর্স ফাইল। এখানে প্রেস করে এখানে যখন লেফট বাটনটা আমরা ক্লিক করব, নিউ থেকে HTML ফাইল, এখানে আমরা ইন্ডেক্সটা সেট করে দেব, ফিনিশ। এখানে আমাদের এই কোডগুলো আপাতত কোনো প্রয়োজন নেই, এই কমেন্টগুলো এটা আমরা ফেলে দিচ্ছি, এটার প্রয়োজন নেই, এটা আমরা ফেলে দিব। CSS এর ভিতর style.css এই ফোল্ডারটা ওপেন করব। তারপর আমাদের যে CSS ফোল্ডারটা আছে এটা আমরা লিংক করে দেব। আমাদের সবগুলো CSS আমি আগে থেকে বলে নিই, আমি পার্সোনালি একটা প্লাগইন ইউজ করি, সেটা হচ্ছে আপনার ইমেজ। ইমেজটা হচ্ছে এখন পর্যন্ত আমার দেখা থেকে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের সবচেয়ে ওয়ার্কফ্লো ইজি করার জন্য সবচেয়ে সহজ একটা প্লাগইন, যেটা ম্যাক্সিমাম ওয়েব ডেভেলপার এবং ডিজাইনাররা ইউজ করে। এটা আমি পার্সোনালি পছন্দ করি। এই বিষয়টা নিয়ে অন্য একদিন বলবো, বিস্তারিত হিসেবে ওই জিনিসটা বলবো, এটা কিভাবে ইউজ করতে, এটার সুবিধাটা কি কি, এটা অন্য একদিন বলবো। তো লিঙ্কে প্রেস করার পর কন্ট্রোল স্পেস CSS bootstrap min.css এটা সিলেক্ট করে দিলাম, টাইপ টেক্সট বাই CSS। এখন যেহেতু আমার ফোল্ডার আছে তিনটা, সেহেতু আমি তিনটা জায়গাতে কপি করব, পেস্ট করে দিব। ফন্ট অসম min.css এটা মাঝখানে থাকবে, আর একবার নিচে থাকবে আমার যে ফাইলটা style.css এটা করে নিচে। তারপর হচ্ছে নিচে আমরা একটা জিনিস অ্যাড করে দেবো, সেটা হচ্ছে আমাদের জাভাস্ক্রিপ্ট ফাইলগুলো, jquery জাভাস্ক্রিপ্ট jquery ফাইলগুলো, স্ক্রিপ্ট সোর্স কন্ট্রোল স্পেস js ফোল্ডার, কন্ট্রোল স্পেস। আমাদের ফোল্ডারের ভিতরে আমাদের আরেকটা জিনিস অ্যাড করে নিতে হবে, সেটা হচ্ছে আমাদের js ফোল্ডারের ভিতরে গিয়ে আমরা আমাদের jquery যে কাস্টমার যে লাইব্রেরি ফাইলটা আছে, যেটা আমরা এখান থেকে দেখিয়ে দিয়েছিলাম jquery.com থেকে ডাউনলোড করা, ওই ফাইলটাকে আমরা আমাদের মূল ডকুমেন্টারি ফাইলের ভিতর js ফোল্ডারের ভিতর নিয়ে রেখে দিব। যেমন এখান থেকে এটা আমি কপি করে, যেহেতু আমাদের আগে থেকে ডাউনলোড করা আছে, এটা আমি কপি করে এখানে দিয়ে দিলাম। ওকে, আমি আমার ব্রাউজারে চলে যাই, এখান থেকে এটা আমি লিংক করে দিব, কন্ট্রোল স্পেস jquery 3. আর এখান থেকে আমি বলে দিব এটা হচ্ছে টেক্সট বাই জাভাস্ক্রিপ্ট। যেহেতু আমার js ফোল্ডারের ভিতরে আমার তিনটা ফোল্ডার আছে, সেহেতু আমি এটার জন্য তিনটা লাইন করব। মাঝখানে দিব হচ্ছে আমার bootstrap.js এটা, আর একেবারে নিচে রাখবো হচ্ছে আমার custom.js। আমি কন্ট্রোল S দিয়ে সেভ করে দিলাম। আর নিচে আমরা একটা জিনিস রাখবো, সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে কিছু কোড লেখার জন্য স্ক্রিপ্ট টেক্সট বাই জাভাস্ক্রিপ্ট, কন্ট্রোল S দিয়ে সেভ করে দিলাম। এখন আমাদের CSS এ চলে যাব। CSS আমাদের কমেন্ট করে রাখতে হবে আমাদের ফোল্ডার নামটা, এখানে আমাদের প্রত্যেকটা ওয়েব পেজের জন্য আমাদের বেসিক কিছু CSS ফাইল আগে থেকে ক্রিয়েট করা থাকবে। আমাদের এটা ক্রিয়েট করে নিতে হবে, এটা প্রত্যেকটা ওয়েব পেজের জন্যই ম্যান্ডেটরি। যে জিনিসগুলো এগুলো হচ্ছে আমরা অনেকে হয়তো বা জানি না, অ্যাকচুয়ালি অর্থাৎ আমাদের যে HTML CSS আমাদের কিছু বিষয়ে থেকে ক্লাস ধরে ধরে কাজ করতে হয়। এই বিষয়গুলো আমরা কিভাবে ধরি, যেমন আমরা ক্লাসের ক্ষেত্রে ক্লাসটাকে ডট দিয়ে আমরা CSS ফাইলসে ধরা হয়। তারপর হচ্ছে আইডিটাকে আমরা হ্যাশ দিয়ে ধরি, আর স্টার হচ্ছে অল। যেমন আমি অলটাকে স্টার সিলেক্ট করে অল, মার্জিন প্যাডিং মার্জিন
0 padding 0 করে দিলাম, outline 0, তারপর হচ্ছে img ইমেজটা সিলেক্ট করে দিলাম, border 0, তারপর হচ্ছে anchor tag text decoration, h1 h2 h3 h4 h5 h6, এটার জন্য আমি প্যাডিং ও 0 করে দিলাম, মার্জিন ও 0 করে দিলাম, আর আমরা অবশ্যই একটা ক্লাস সবসময় ইউজ করবো, সেটা হচ্ছে ক্লাস আইডেন্টিফাই করে ডট ক্লিয়ার ফিক্স, এটা কাজটা আমি আপনাকে বলছি। আচ্ছা, ক্লিয়ার সেভ করে দিলাম, এখান থেকে আমার কিছু আমরা চলে যাই আমাদের পেজটার ভিতরে, আমরা যে পেজটার মতো করে ক্রিয়েট করতে যাচ্ছি, যেমন আমরা চাচ্ছি microsoft.com এর মতো, skype.com এর মতো করে একটা পেজ ক্রিয়েট করার জন্য। সো আমি যদি উপরে চলে যাই, এখানে দেখতে পারবো হেডার ভিতর টোটাল দুইটা পার্ট, একটা হচ্ছে টপ হেডার আর একটা হচ্ছে নেভার। আমি এখন টপ হেডার ভিতর দেখতে পাচ্ছি দুটো পার্ট, একটা হচ্ছে লোগো আর একটা হচ্ছে রাইট পেজে একটা বাটন। আমি দুটো ক্রিয়েট করব, এই জন্য আমার প্রয়োজন হচ্ছে index.html এ চলে যাব, এখান থেকে container dot grow dot all the 6, এবার আমরা দুটো ভাগ করে দেব, এখানে আমি চাচ্ছি হচ্ছে আমার লোগোটা থাকবে, অ্যাঙ্করের ভিতরে আমি লোগোটা রেখে দিলাম, ইমেজের ভিতর আমি সবগুলো ইমেজ আমার ফাইলটাতে আগে থেকে রেখে দেব, ইমেজ ফাইলটা রেখে দিলাম, grade.png। আর আমরা প্রত্যেকটা ইমেজের ক্ষেত্রে আরেকটা ক্লাস ইউজ করব, সেটা হচ্ছে ক্লাস ইমেজ রেসপন্সিভ, এই ক্লাসটা আমরা অবশ্যই ইউজ করব। এটা আমরা মোবাইল ডিভাইসে দেখি অথবা ল্যাপটপ অথবা ট্যাব, আমরা যে ডিভাইসে দেখি না কেন এই ক্লাসটা প্রত্যেকটা ছবিকে ওই ডিভাইসটার অনুযায়ী সমানুপাতিক হারে করে দিবে, সেক্ষেত্রে যেন কোনো মোবাইলে এই ছবিটা ভেঙে না আসে অথবা বড় না আসে। এটার কাজ হচ্ছে ইমেজ রেসপন্সিভ, এই ক্লাসটা এই জন্য এই কাজটা করে রেসপন্সিভ করার জন্য প্রত্যেকটা ইমেজকে। তারপর রাইট পাশে চলে আসলাম, এটা আমি পুরোপুরি কপি করে নিলাম, আমি একটা ক্লাস আইডেন্টিফাই করে দিলাম, এটা ডিভের ভিতর
এডিট হচ্ছে নট, এটা হচ্ছে ক্লাস আইডেন্টিফাই করে দিলাম header the left anchor tag, এটাকে আমি ব্ল্যাঙ্ক করে দিলাম। তারপর হচ্ছে বাটন ট্যাগ, এর ভিতরে আমি সাইন ইন অপশন করলাম। আর উপর হচ্ছে আই ডট ফা, এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমি আই ডট ফা দিয়ে ইউজ করছি হচ্ছে ফ্রন্ট অসম। মানে আমি এটাকে বলে দিলাম যে আমার এটা টেক্সটটা যেহেতু, আমি চলে যাই এখানে গিয়ে দেখি যে আমার অ্যাকচুয়ালি ওয়েব পেজটা শো করছে। যেমন আমি আমার ফাইলটার ভিতর চলে যাই, এখান থেকে স্কাইপে চলে গিয়ে index.html, এটা আমি ওপেন উইথ গুগল ক্রোম। আমি আমার ফাইলটা এখানে এভাবে শো করছে। যাতে এই সাইন ইন বাটনটাকে আমি একেবারে রাইট সাইডে নিয়ে আসবো, এই জন্য আমার এই ক্লাসটাকে ধরে কিছু কাজ করতে হবে, কিছু সিএসএস ফাইল সিএসএস করে দিতে হবে ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট দিয়ে। সেজন্য আমি করে দিলাম। আর এই ডিপটাকে আমি একটা টেক্সট রাইট হিসেবে দেবো, যেটা হচ্ছে বুটস্ট্র্যাপের প্রিবিল্ট একটা ক্লাস, যেটা প্রত্যেকটা টেক্সটের রাইট দিকে নিয়ে আসবে। এখন দেখি, আর প্রত্যেকটা কাজ করার পর আমরা অবশ্যই কন্ট্রোল প্লাস এস দিয়ে সেভ করে নিব আমরা যতগুলো কাজ করি, নাহলে অ্যাকচুয়ালি এটা ব্রাউজারটা শো করবে না। এখন আমি স্টাইল শিটে চলে যাই। যেমন আমার ফার্স্ট হচ্ছে হেডার, হেডার টপ, হেডার টপ। এখান থেকে আমি এটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা বলে দিলাম, ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে সাদা কালার। এটাতে আমি ফিডিং করে দিলাম। উপর নিচে হচ্ছে 20 পিক্সেল আর লেফট রাইট হচ্ছে 0 পিক্সেল করে দিলাম। এখন দেখি তো, উপর নিচে আপনার এটা পেয়ে গেল। এখন যেমন আমি চাচ্ছি জাস্ট বোঝানোর জন্য যে অ্যাকচুয়ালি এটা আমি বাটনটাকে ডিজাইন করব। বাটনটাকে ডিজাইন করার জন্য আমার কিছু কাজ করতে হবে, সেটা হচ্ছে আমার ফাইলে গিয়ে আমি বাটনটাকে ধরবো। যেমন বাটনটা আছে কোথায় কোথায় ক্লাস হেডার লেফট এর ভিতর বাটন হেডার লেফট। আচ্ছা, প্রথমে আমি ক্লাসটাকে আইডেন্টিফাই করে নিলাম। আমার এটার ভিতর অ্যাঙ্কর ভিতর বাটন দিলাম, যেটা হেডিং হবে উপর নিচে লেফট রাইট সব দিকে পাবে হচ্ছে 15 মেগাপিক্সেল, 50 পিক্সেল পর্যন্ত। 50 পিক্সেল নান করে দিলাম, নান। ব্যাকগ্রাউন্ড
ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি বলে দিলাম যে এটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা হবে ব্যাকগ্রাউন্ডটা হবে ফন্ট সাইজটাকে বলে দিলাম ফন্ট সাইজটাকে বলে দিলাম যে এটার ফন্ট সাইজ হবে হচ্ছে 20 পিক্সেল। অলরেডি বড় হয়ে গেছে। চলে আসছে হচ্ছে এটার নিচের পার্টটাতে। এটার নিচের পার্টটাতে কোনটা আছে, এটাতে আমি হোভার ইফেক্ট হিসেবে একটা ইফেক্ট ইউজ করব। এখানে আমার দুটো পার্ট আছে, একটা হচ্ছিল নেপারের জন্য, নেপারটা ইউজ করার জন্য আমি চলে যাবো হচ্ছিল গেট বুটস্ট্র্যাপ। বুটস্ট্র্যাপে অলরেডি এটার জন্য কিছু প্রিভিয়াস কোড করে দিচ্ছে, যেটাতে আমরা নিজে থেকে বুঝতে পারবো যে অ্যাকচুয়ালি আমার এটাতে কি করা দরকার। যেমন ফার্স্ট অফ অল আমরা চলে আসবো হচ্ছে getbootstrap.com এ, এখান থেকে ডকুমেন্ট ডাবল থ্রি এর ভিতরে আমরা চলে আসবো কম্পোনেন্টস, এখানে চলে আসবো। চলে আসার পর নিচের দিকে আমি কিছু ক্লাস দেখতে পারবো, যেখানে হচ্ছে নেপার। নেটবারটাতে আমরা প্রেস করব, এখান থেকে দেখতে পারবো যে অনেক ধরনের নেটবার আছে, আমরা অ্যাকচুয়ালি যেরকম করে চাচ্ছি। যেমন আমাদের যে নেটবারটা আছে এটার ডিজাইনটা হচ্ছে অনেকটা এরকম, যে লেফট পাশে চারটা আর রাইট পাশে হচ্ছে দুটো বাটনের মতো। এখন আমি দুটাকেই দুই রকম করে চাচ্ছি। আমি দেখি আমার অ্যাকচুয়ালি এই নেটবারটার জন্য আমার কোথায় কি করার আছে। আমি এটা ফুলটা কপি করে নিলাম। তো কপি করে নিলাম, এটা আমার index.html এ কপি করে দিই, পেস্ট করে দেব। আর প্রত্যেকটা সেকশন শেষ হওয়ার পর আমরা আরেকটা জিনিস করতে অবশ্যই ভুল করবো না, সেটা হচ্ছে কমেন্ট করে দেওয়া। এখান থেকে আমাদের কিছু বিষয় ফেলে দিতে হবে। যেমন ফার্স্ট অফ অল আমরা এখান থেকে নেভার ডিফল্ট এই জিনিসটা ফেলে দিব, এটা ফেলে দিই। ওকে,
কন্টেনার ফ্লুইড, আমাদের যেহেতু কন্টেনার ফ্লুইডটা দরকার নেই সেজন্য আমরা কন্টেনার ফ্লুইড এটাও ফেলে দিব। নাম্বার টু গো, এখান থেকে এটা সবকিছু ওকে করা আছে। দেন আমরা এখানে আরেকটা জিনিস দেখবো, নেভার ব্র্যান্ড। এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে লোগো জায়গার জন্য, আমরা অ্যাকচুয়ালি যেহেতু লোগোটা ইউজ করবো না সেক্ষেত্রে আমরা এটা সম্পূর্ণটাই ফেলে দিব। তো আমরা যদি চাই এখান থেকে ক্লাসটা এটা উঠিয়ে দিতে পারি, নেভার ব্র্যান্ড উঠিয়ে দিব। এখানে আমি বলে দিলাম স্কাই, স্ক্রিপ্টটা বলে দিলাম। তারপর হচ্ছে একটু নিচে দিয়ে চলে আসছি, এখানে হচ্ছে অনলি লিঙ্ক ড্রপ ডাউন, যেহেতু ড্রপ ডাউনটা প্রয়োজন নেই সেহেতু আমি এটা ফেলে দিব। আমার যেহেতু এই ফর্মের ভিতর আমার প্লেস হোল্ডার এগুলো কোনো জিনিস সেটা আমি এটাও ফেলে দিব। আর এখন এখানে গিয়ে দেখি যে অ্যাকচুয়ালি আমার ওয়েব ব্রাউজারে কিরকম ভাবে শো করছে। কিন্তু আমি এটা পুরো ফুলটাই ফেলে দিলাম। ক্রিয়েট করে নিলাম। আমি চলে যাই, এখান থেকে দেখি কি অবস্থা। আমার যেহেতু এই লোগোটার প্রয়োজন নেই সেহেতু আমি লোগোটা ফেলে দিচ্ছি। এখানে টোটাল 4টা জিনিস, স্ক্রাইব, ডাউনলোডস, রেটস এবং হেল্প, এই 4টা জিনিস আছে। এই 4টা জিনিসকে আমি একটা হচ্ছে মিট নাও, একটা হচ্ছে বাই অফিস 36, দুটাকে বলে দিলাম মিট নাও বাই অফিস 365। এখন আমি একটা ক্লাস আই ডট দিলাম, এটা হচ্ছে ফন্ট অপশনের জন্য রাইট।
আমি ফন্ট ওয়েটটা বলে দিলাম, ফন্ট ওয়েট হচ্ছে এটা, আমি করে দিলাম সেমি বোল্ড। আমি হোভার করলে চাচ্ছি যেন এটার মতো নিচে একটা আন্ডারলাইন চলে আসে, এই জন্য আমি কি করবো, এটাতে একটা হোভার ইফেক্ট ইউজ করবো। বাটন next nav button align ul align a button predefined and এটাকে আমি চাচ্ছিল এগুলো সবগুলোর ভিতর আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা চাচ্ছি না, এই জন্য এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি সাদা করে দিচ্ছি, ট্রান্সপারেন্ট। এগুলোর প্রত্যেকটার ভিতরে আমি চাচ্ছিল বড়টা
এখন চলে আসি ব্যানার পার্টে। এটা ধরে আমি কাস্টমাইজ করলাম। এখন আমার আসল কাজ হচ্ছে আমার ব্যানারে। আচ্ছা, এখান থেকে আমি আরেকটা জিনিস করতে পারি, সেটা হচ্ছে আমার হোভার ইফেক্টটা অ্যাড করে দেওয়া। আমি এখান থেকে আমার প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য হোভার ইফেক্ট অ্যাড করে দিচ্ছি। দেখি হচ্ছে আমার বাটন 1টার জন্য আমি একটা ইফেক্ট প্রোভাইড করব, সেটা হচ্ছে কপি করে নিলাম। between one hover, দেন হোভারটাকে বলে দিলাম যে অ্যাকচুয়ালি আমি চাচ্ছি যে হোভার করলে যেন আমি যখন এই লেখাটাতে প্রেস করি যেন এটার নিচে এরকম একটা আন্ডারলাইন চলে আসে, ঠিক আমার এই সেটটার ভিতরে। যেমন এখানে যেটা আসছে না, আমি এটা চাচ্ছি যে এটার ভিতরে এটা অবশ্যই হয়ে যাক টেক্সট ডেকোরেশন আন্ডারলাইন, টেক্সট ডেকোরেশন আন্ডারলাইন। লেফট বলে দিলাম, ওকে 20 পিক্সেল সরে যেতে। নিজে থেকে 20 পিক্সেল সরে গেল। এখন আমি আমার বাটন টু এটা হোভার ইফেক্ট দিয়ে দিই। বাটন টু এটাকে যখন হোভার করা হবে এটা ডেকোরেশনটা হয়ে যাবে হচ্ছে টেক্সট ডেকোরেশন হয়ে যাবে আন্ডারলাইন। আমি ব্যানার পার্টে চলে আসি। আমার প্রয়োজন হচ্ছে ব্যানারটা। আমি HTML নাম্বার কমপ্লিট আমার ব্যানার, এটার জন্য আমি ব্যানার সেকশন করে আছে সেকশন করে এটার ভিতরে একটা আইডি করে দিলাম যে আমি এটার ভিতরে ব্যানার বানাবো। ট্যাপ করে দিলাম। এখান থেকে হচ্ছে না আমার ব্যানার ভিতরে আমি একটা কন্টেইনার ফিক্স করে দিলাম। কন্টেইনার ভিতরে আবার থাকবে হচ্ছে রো এর ভিতরে আবার আমার এখানে দেখতে হবে হচ্ছে কল এমডি আমার কতটুকু প্রয়োজন। যেমন আমি যদি এই সেটটার ভিতরে দেখি তাহলে আমি দেখতে পারবো যে এখানে হচ্ছিল কল এমডি 6, এখানে হচ্ছে কল এমডি 6 আর কল এমডি 6 দুটোই ভাগ ভাগ করে দেওয়া আছে। আচ্ছা, এখানে যেহেতু আমার থাকে তাহলে আমি কন্টেইনার ফ্লুইডটা ইউজ করব। কন্টেইনার ফ্লুইড যেহেতু আমার পুরো ফুলটাই ব্যাকগ্রাউন্ড পুরো ফুলটাই নিয়ে নিতে হবে, সেটা আমি কল এমডি 6 ইউজ করব। এখান থেকে এসে কল এমডি 6 এটাকেও কপি করে নিচ্ছি, এটা সেভ করে দিলাম।
এখান থেকে আমি একটা ক্লাস বলে দিলাম ব্যানার লেফট banner right import tag নিয়ে আমি একটা ইমেজটাকে বলে দিলাম ইমেজটা একটা সোর্স করে দিলাম ইমেজেস। আমি দেখে আসি আমার ফোল্ডারটার ভিতরে যে আমার ইমেজেস এর এটার নামটা কি। এটার পুরো নামটা হচ্ছে screenshot.png.1 screenshot png1 png। আর এটাকে আমি ক্লাসটা ডিফাইন করে দিলাম ক্লাস ইমেজ রেসপন্সিভ। ছবিটা অলরেডি চলে আসছে। এখন আমার প্রয়োজন হচ্ছে এটার রাইট পাশে আরো কিছু লেখা আছে। আমি চাচ্ছি যে এই লেখাগুলো আমার প্রত্যেকটা ডিভাইসে থাকবে, আচ্ছা আমার সাইটেও থাকবে। সেক্ষেত্রে আমার এখান থেকে করতে হবে হচ্ছে ফার্স্টে যেহেতু আমি ইস্যু করে নিয়েছি এটার থেকে আমি একটা জিনিস ক্লাসের ভিতরে বলে দিচ্ছি। টেক্সটটা আমার সবগুলো টেক্সট থাকবে হচ্ছে সেন্টারে, টেক্সট সেন্টার থেকে একটা h2 ট্যাগ নিয়ে নিলাম। h2 ট্যাগটার ভিতরে ওটাই কপি করে নিলাম লেখাটা one script for all your devices one script for all your devices। ব্যানার লেফটে গিয়ে বলে দিলাম যে অ্যাকচুয়ালি আমার ব্যানার লেফটটা এখান থেকে ব্যানার লেফটের ভিতরে গিয়ে পেডিংটা করবে হচ্ছে উপর নিচে 20 পিক্সেল করে লেফট রাইট নিয়ে নেবে এবং লেফট রাইট নিচে 20 পিক্সেল লেফট রাইটে 0 পিক্সেল করে নেবে। এখানে যেটা আমার দরকার সেটা হচ্ছে আমার ব্যানার লেফটের ভিতরে একটা h2 ট্যাগ আছে, h2 ট্যাগ আছে। এটাকে আমি চাচ্ছিলাম আমার ফন্ট সাইজটা বাড়িয়ে নিব। ফন্ট সাইজটা আমি করে দিচ্ছি হচ্ছে 24 পিক্সেল। ফন্ট ওয়েটটাকে আমি করে দিচ্ছি হচ্ছে লাইট। দেখে আসি এখানে আমার ফন্ট সাইজটাকে আরো অনেকটা বাড়িয়ে দেব, দেখি 44 পিক্সেল করে দিয়ে কি অবস্থা হয়। এখান থেকে আমি লেফট রাইটে বলে দিচ্ছি যে 20 পিক্সেল করে অ্যাড হবে ব্যানার লেফট। উপর নিচে ছিল 0 পিক্সেল আর লেফট রাইট হবে 20 পিক্সেল। এটাকে আমি বলে দিলাম
হচ্ছে আমার কোন পাঁচটা যেন করতেছিলাম, ব্যানার লেফট ক্লাস হচ্ছে ব্যানার লেফটের ভিতর h2 ব্যানার লেফটের ভিতর h2 এটাকে আমি প্যাডিং টপ বটম করে দিলাম হলো 0 পিক্সেল আর লেফট রাইট করে দিচ্ছি হচ্ছে 20 পিক্সেল 50 পিক্সেল করে দিয়ে দেখি আর একটু বাড়িয়ে দিতে হবে 70 পিক্সেল করে দিয়ে দেখি আর কিছুটা বাড়িয়ে দিয়ে দেখি 100 পিক্সেল করে দিয়ে দেখি লেফট রাইট থেকে 100 পিক্সেল কতটুকু পারফেক্ট নিচ্ছে 100 পিক্সেল isn't enough 120 পিক্সেল আচ্ছা 1 স্টেপ পরে অল ডিভাইসেস এটা চলে আসলো এখন আমার প্রয়োজন হচ্ছে নিউ ফিচার্স নিউ লুক আচ্ছা এখানে আমি এটা মার্জিন কম করে দিলাম শুধু 20 পিক্সেল আমি h4 টাকে বলে দিলাম যে তুমি হচ্ছে h4 আর h4 হবে হচ্ছে নিউ ফিচার্স নিউ লুক অল স্কাই নিউ ফিচার্স নিউ লুক অল স্কাই নিউ ফিচার্স নিউ লুক নিউ স্কাই into 24 pixel as its h4 এটাকে আমি করে দিচ্ছি হচ্ছে লুকটা font weight আর এখান থেকে আমি বলে দিচ্ছি
টার্মস অফ ইউজ এটাকে আমি অ্যাঙ্কর ট্যাগের ভিতরে দিয়ে দিলাম। প্রাইভেসি এন্ড টার্ম অফ এটাকে আমি অ্যাঙ্কর ট্যাগের ভিতরে দিয়ে দিলাম। একটা বাটন ক্রিয়েট করে নিলাম। একটা বাটনের মাঝখানে লেখা আছে হচ্ছে ডাউনলোড স্কাইপ। আমি এটা আমার এখানে লিখে দিলাম ডাউনলোড স্কাইপ। আমি পেডিং করে দিলাম 60 পিক্সেল। আর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিলাম, ব্যাকগ্রাউন্ড করে দিলাম হচ্ছে হলো ব্যাকগ্রাউন্ড করে দিচ্ছি ব্লু। আর এটার বর্ডার করে দিচ্ছি হচ্ছে বর্ডার নান। আমার প্রয়োজন হচ্ছে হলো এই স্কেপের এই বাটনটা যেরকম করে দেওয়া আছে আমি চাচ্ছি পুরো ফুলটাই এরকম করে দিব। আচ্ছা, এটা লেফট রাইটের আমি বর্ডারটা আরেকটু বাড়িয়ে দিই। লেফট রাইটের বর্ডারটা আমি না করে দিয়ে 25 করে দিই, 25 পিক্সেল। এখন দিয়ে দেখি ফন্ট কালারটা বলে দিলাম, এটার ফন্ট কালার হচ্ছিল সাদা হবে, হোয়াইট। বর্ডার রেডিয়াস হবে, বর্ডার রেডিয়াস হবে হচ্ছিল
25% করে পিক্সেলস মিটার এটা যখন আমি হোভার করব লাইক ব্যানার লেফট ভিতরে যে বাটনটা আছে বাটনটাকে আমি যখন হোভার করব এটা প্যাডিংটা বেড়ে যাবে এখন যেখানে হচ্ছে প্যাডিং 16 উপর নিচে আর লেফট রাইটে হয়ে যাবে হচ্ছে 40 পিক্সেল আর এটাকে চাচ্ছি আমি একটু সময় নিয়ে আস্তে করব সেজন্য আমার ইউজ করতে হবে ট্রানজিশন অল is 0.5 সেকেন্ড এটাকে আমি বলে দিলাম তারপর হচ্ছে এটা নিচে আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে না ইউসি সিস্টেম রিকোয়ারমেন্টস এটাকে আমি আবার p ট্যাগের ভিতরে ফেলে দিলাম আমি বলে দিলাম প্লাস এপি স্কাইপ বিটন বাটন এটাকে আমি এই ক্লাসটা বলে দিলাম স্কাইপ বাটন ডট স্কাইপ বাটন এটা পেডিং বাটন হচ্ছে হলো এটা নিচে থেকে সরে যাবে 20 পিক্সেল আকারে এখন চলে আসি ডিসকভার পার্টে এখন আমি আরেকটা সেকশন শুরু করব একটা সেকশন শুরু করার জন্য এখান থেকে আমি আবার নতুন একটা সেকশন পার্ট নিলাম সেটা হচ্ছে হলো সেকশন থেকে আমি নতুন একটা করে দিলাম যেটার নাম আমি দিব হচ্ছে ডিসকভার
ডিসকভার থেকে আমি ডট কন্টেইনার ক্লাস নিচ্ছি, কন্টেইনার নিচ্ছি, র্যাপার হিসেবে ডট রো ডট কল md12 নিচ্ছি। এটাতে আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড করে দিব। ডিসকভার আমি একটা ক্লাস করে দিলাম, যেটার ক্লাসটা একটা জিনিস বলে দিলাম, সেটা হচ্ছে এটার টেক্সট যতগুলো আছে সবগুলো যাবে হচ্ছে সেন্টার, টেক্সট সেন্টার হয়ে যাবে এটার যতগুলো টেক্সট আছে সবগুলো। তাহলে আমি এটার জন্য একটা কাজ করি, সেটা হচ্ছে এই ডিসকভারটার জন্য আমি সিএসএস করব। আইডি আগে আইডি ডিফাইন করে তারপর হচ্ছে হ্যাশ আইডি ডিফাইন করলাম ডিসকভার। তারপর হচ্ছে এটা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিব। ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা দেওয়া যায় হচ্ছে না D4 D4 এটা হচ্ছে 3197 D4 এখানেটা বলে দিলাম। এবার আমি উপর নিচে কিছু পেডিং দিয়ে দেখি, উপর নিচে পেডিং দিলাম হচ্ছে 100 পিক্সেল করে। মাঝখানে আমাদের সবগুলো কন্টেন্ট থাকবে, যেমন ডিসকভার দ্য ওয়ার্ল্ড, এই কন্টেন্টটা আমাদের এটার ফুললি মাঝখানে থাকবে। ডিসকভার তারপর হচ্ছে H4 H4টাতে বলে দিলাম আমার প্রয়োজন হচ্ছিল এটার জন্য দ্য স্কাই, এটাকে আমি পি ট্যাগের ভিতর করে দিলাম পেস্ট। এখানে আমি একটা বাটন অ্যাড করে দিলাম। Discover the new sky.
এটা মার্জিন টপ করে দিলাম 40 পিক্সেল, বর্ডার করে দিলাম, নাম ব্যাকগ্রাউন্ড করে দিচ্ছি হচ্ছে হোয়াইট, কালার করে দিচ্ছি কালো, প্যাডিং করে দিল, উপর নিচে হচ্ছে 20 পিক্সেল, লেফট যাবে হচ্ছে 35 পিক্সেল, দুটোই কনফার্ম। দুটোর ভিতরে আমি একটা কাজ করব, বর্ডার রেডিয়াস 20 পিক্সেল, বর্ডার রেডিয়াস 40 পিক্সেল। আর এছাড়া হচ্ছে হোভার করলে হোভার ইফেক্টটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা হয়ে যাবে হচ্ছে ব্ল্যাক, ট্রানজিশনটা অ্যাড করে দেব যে কতটুকু সময় নিয়ে সে কাজটা করবে। এর জন্য all is 0.5 সেকেন্ড, সে 5 সেকেন্ড সময় নিয়ে এই সবটুকু কাজ করবে। এখান থেকে হচ্ছে না, আমি ডিসকভার ইনারের ভিতর h2 আর h4 এটাকে নিয়ে কাজ করব। প্যাডি 0 পিক্সেল আর লেফট থেকে পাবে হচ্ছে না প্রায় 150 পিক্সেল। আর এটার একটা জিনিস হচ্ছে ফন্ট সাইজ, ফন্ট সাইজ আমি বলে দিলাম, বলে দিচ্ছি হচ্ছে এটা হবে 30 পিক্সেল। 30 পিক্সেল না, এটাকে আমি 50 পিক্সেল করে দেব।
আমি আরেকটা সেকশন অ্যাড করব, সেটা হচ্ছে সেকশন দিয়ে বেস্ট, আমি করে দিলাম হচ্ছে বেস্ট সেকশন। এটার ভিতর কন্টেইনার থাকবে, সেটা হচ্ছিল কন্টেইনার, কন্টেইনারটা থাকবে কন্টেইনার ভিতর রো। image sky by sky number করে দেবো, সেটা হচ্ছে ইমেজের জন্য ইমেজ এটা অ্যাড করে দিব। এখন দেখে আসি আমার সেটটাকে কিরকম দেখা যায়। ছবির সাইজটা যদিও অনেকটাই বড় হয়ে গেছে, তারপর এটা আমি একটু ছোট করে নিব। আমি নিজে থেকে বলে দিব যে তুমি এতটুকু হয়ে যাও। করে দিলাম পেডিংটা, ওই নিচে হচ্ছে 100 পিক্সেল, হচ্ছে 0 পিক্সেল। তো আমার এই ছবিটাকে এখন এই ছবিগুলা এই পেজটার মতো আমি চাচ্ছি যে এটার সাইজটা অনেকটা কর্নার দিয়ে রাউন্ডেড শেপটার মতো করে দিব। তো এটার জন্য আমরা এখন একটা ট্রিক্স ইউজ করব, সেটা হচ্ছিল যেমন বেস্ট লেফটের ভিতরে যে এটা আছে, এর ভিতরে যে ইমেজটা আছে এটা আমরা ধরলাম, ধরে এটার হাইটটা বলে দিলাম। হাইট, এটার হাইট হবে হচ্ছে সর্বোচ্চ 80 পিক্সেল, আর এটার বর্ডারটা হবে বর্ডার রেডিয়াস 10 পিক্সেল। এখন গিয়ে দেখি এটা কি অবস্থা।
200 পিক্সেল করে দিয়ে দেখি কি অবস্থা। এটাকে 200 পিক্সেল না, এটাকে আমি 300 পিক্সেল করে দিয়ে দেখি। 400 পিক্সেল, 400 পিক্সেল না করে 300 পিক্সেল করে দিলাম। এখন দেখি, এখন এটার সাইজটা অনেকটাই ঠিক আছে। আমি চাচ্ছি এটাকে আরেকটু কমাবো, 250 পিক্সেল। তো আমি যেহেতু এটাকে ইন্সপেক্ট করে আমি এখান থেকে এটাতে কমাতে পারবো। আমি বলে দিলাম যেটা কারেক্ট 300 পিক্সেল হবে, বর্ডার রেডিয়াস হবে 10 পিক্সেল। কাজটা হয়ে গেছে। এখন এটাকে আমি এখান থেকে HTML কোড দিয়ে বলে দিব যে তুমি টেক্সট সেন্টার হয়ে থাকবা। আর পেজটাকে আমি আরেকটা কাজ করলে এটা মাঝামাঝি চলে আসবে, সেটা হচ্ছে হলো ইমেজটাকে আমি মার্জিন 0 অটো করে দিই। 0 অটো করে দিলে ইমেজটা নিজে থেকে মাঝামাঝি এসে পড়বে। তো আমার ইমেজটা মাঝামাঝি এসে পড়লো। ঠিক সেম টেক্সটে খাটাবো হচ্ছে হলো আমার পাশাপাশি আরেকটা ছবিতে। আমি চাচ্ছি না বাইরে ফিশ করে দেব।
এর উপরে হচ্ছে 15 পিক্সেল, লেফটে হচ্ছে হলো 40 পিক্সেল, নিচে হচ্ছে 10 পিক্সেল, এটা হচ্ছে 0 পিক্সেল। One pixel solid black. আমরা এটা বর্ডার রেডিয়াসটা করে দেব, বর্ডারটা বাঁকানো করার জন্য বর্ডার রেডিয়াস 20 পিক্সেল।